need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Ooh, ooh, yeah. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Ooh, ooh, just do it. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day, and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think
There's a new day, it is waiting for us. There's a new day, waiting round the bend. There's a new day, and it will restore us. There'll be new ways, this is not the end. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. Gente, e aí, como vocês estão? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Vocês poderão ver aí, comecei o dia fazendo uma receitinha de um pão, gente, super fácil. Eu vi essa receita num canal que agora eu não me recordo o nome do canal, mas eu gostei demais, gente, porque eu achei ele super prático, fácil e rápido. Aí tem que só dar o tempo de crescimento dele, como vocês puderam ver aí. Agora eu deixei ele crescer mais um pouco, depois que eu moldei as bolinhas, e vou mostrar pra vocês depois, na hora que eu for assar, gente. Vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes que vão nesse pão, gente. Fica muito gostoso, muito fofinho. Ele tem um cheiro também, gente, quando ele começa a assar, que eu já fiz dele, né, gente, poder ver como ficava. E hoje eu fiz novamente, falei, vou gravar pro canal. Vou compartilhar esse pão super, super fácil, gente. Olha, você que não for inscrito, já se inscreve. Você que é inscrito, deixa aquele like, compartilha, curte, comenta, me segue no Instagram, Tempo Real. Vou deixar na descrição do vídeo, gente, o link que vai direto pro meu Instagram, gente. Muita coisinha legal, tá? Lá eu posto várias coisas. E aí, gente, nesse dia de hoje eu vou tentar levar vocês comigo, gravar alguma coisinha pra agregar mais essa receitinha, gente. Vou mostrar pra vocês também a casinha de passarinho que a gente fez, né? O comedouro. Meu esposo já pendurou ele. E tô ali, gente, no aguardo pra minha primeira visita de passarinho. Tô ansiosa. Eu tinha até posto também, gente, um bebedourozinho pro beija-flor. Aí fui na casa de ração, comprei um produto próprio mesmo que a gente coloca ali dentro, uma aguinha que mistura na água. E do beija-flor já tive visita, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês também. Depois que eu terminar o pão, eu mostro pra vocês o pão também. E depois mostro pra vocês o comedouro que meu esposo fez e mais onde eu coloquei a água pro beija-flor, gente. O beija-flor já foi ok. Agora tô esperando a visita do meu passarinho. Então, gente, fica comigo até o final, viu? Já vou mostrar pra vocês aqui o crescimento do pão como tá. Aqui, gente, eu botei dentro do meu micro-ondas pra crescer, olha. Como que ele já reduziu o tamanho dele. Vou deixar só mais um pouquinho pra gente colocar pra assar.
Aí depois eu vou colocar aqui, gente. Eu vou colocar no forninho elétrico pra gente estar assando esses pães. Que eu pretendo pra gente poder tomar um cafezinho da manhã agora. Gente, aqui já coloquei o meu forninho pra aquecer. Ele já tá quentinho já. Aí, gente, aqui eu vou assar o meu pão 180 graus, tá? Eu vou colocar ele pra assar lentamente, pra não correr de queimar nada. Aí que já tá aquecido. Os meus pãezinhos já cresceram bastante, gente, ó, tá vendo, ó? E aqui eu não vou passar nada, vou só simplesmente colocar pra assar, ó. Aqui vai assando lentamente. Aí, quando terminar de assar, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Como ficou. Aí, enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu falei com vocês. Aqui tem uma gatinha dormindo. Aqui, gente, olha como ficou lindo o comedouro que meu esposo fez. Deixa eu tentar mostrar aqui, não sei se vai dar pra aparecer bem por causa do sol. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Nós penduramos aqui no muro, ele tá um pouco alto. Não tá nem alto nem baixo, tá vendo aqui, ó? Aqui ele adaptou aqui uma vasilhinha só pra chamar, gente, pra ver se eles vêm. Depois eu vou colocar pro lado de dentro. Aqui nós jogamos um pouquinho também, ó, de comidinha, pra ver se chama eles. Aqui eu fui na casa de ração ontem, comprei essa aguinha aqui também, tá vendo? Aí ele fixou, gente, aqui 2 cantoneiras, tá vendo? E em cima das cantoneiras botou a casinha. Deixa eu dar uma distância aqui, ó. Só sei, gente, como é que vai estar aí a filmagem por causa da claridade. Aí o Comedouro, nós estamos esperando a visita ainda dos pássaros, ainda nada. Já é o 2º dia hoje, mas 1 hora vai. E aqui, gente, eu coloquei o do beija-flor. Deixa eu vir daqui para dar melhor aqui. Aqui, ó. Aí ficou esse ângulo aqui, ó. Aí eu sento no meu sofá. E daqui eu vejo, abro a cortina e daqui eu vejo os dois. Lá ainda não tive visita. Agora aqui, inclusive eu até troquei a água. Aqui já teve várias visitas dos beija-flor, gente. Aí ficou assim, tá vendo? Nossa, eu adorei. Ficou tão lindo, tão lindo. Mas enquanto que é tão gostoso você estar sentado aqui no sofá e ver os bichinhos virem aqui beber água. E só falta lá e comer a ração. Aí depois que eles acostumarem aqui, aí eu vou colocar até umas frutinhas pra eles também, sabe? Mas a princípio, eu já tô amando. Gente, meu pãozinho já assou. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ele ficou, gente. Ficou macio, ficou muito cheiroso. Eu vou mostrar, virar aqui e vou mostrar pra vocês que maravilha, que delícia. Gente, que cor maravilhosa que ficou, gente. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma água com açúcar e pincelei em cima, que aí deu, gente, esse brilho lindo, maravilhoso. Agora eu vou partir aqui uma bandinha pra vocês verem. Aqui, gente, ó. Super fácil aqui, ó. Ele não gruda, tá soltinho, tá vendo? Ó, gente. Ó. Tá quente, gente, ó, tá vendo? Ó. Ó, fofinho. Olha, e é um pão, gente, com o bom e o legal aqui fica individual, né? Que você vem aqui, só tira, não tem sacrifício nenhum, gente, pra tirar, ó. Não dificuldade nenhuma, ó. Você só faz assim, ó, e tá solto. Gente, um pãozinho maravilhoso, ó, pra tomar com café, pra tomar com leitezinho, com Toddy, qualquer um, fica da sua preferência, ó, tá vendo? Não queimou, ficou no ponto certo, gente. Então, gente, façam essa receita, tá? Super fácil, prático, pro café da manhã, pro um café da tarde, maravilhoso, gente. Super recomendo. Aqui ainda vocês podem brincar. Aqui eu passei água com açúcar. Aqui você pode jogar um leite condensado e samear um coco em cima. O próximo que eu fizer, eu vou fazer assim, que meu esposo pediu pra mim fazer assim pra ele, gente. Pois é, ó. Façam aí, ó. Olha só, ó. Pode fazer que fica show de bola, tá? A massa leve e fofa. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by
someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'ma drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Ooh. Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy to you, don't it? Why am I the only one who's left in the rain? If I had an option to be someone else, I would, and let go of you. I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Ooh. Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy to you, don't it? Why am I the only one who's left in the rain? The only one that's left in the rain. The only one that's left in the You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me sorry you have changed now. But it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. Have to get over you. I keep on making the same. Por aqui temos uma sala organizada. Ó. Tudo ajeitadinho, plantas regadas. Aqui, gente, organizado. Ali, vou terminar lavando o banheiro. A área já está ok, toda limpinha. Chão passadinho pano, mesa de fogão a lenha limpo. Então, gente, e eu vou ficando por aqui, tá? Como vocês viram, fiz muita coisa, ainda tem muita coisa pra fazer. Mas vou só até aqui.
Mostrei um pouquinho de ontem, não consegui terminar de gravar devido que tive que parar para fazer outras coisas, então voltei hoje para mostrar mais um pouquinho para vocês, gente. E como vocês viram, dona de casa não para. Se a gente bobear, gente, é 24 horas por dia fazendo as coisas dentro de casa e mesmo assim a gente não dá conta. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, um pouquinho de ontem, que não consegui terminar de gravar, porque eu tive que parar para fazer outras coisas e voltei hoje para poder mostrar para vocês mais um pouquinho. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!